Let me do one thing. If you want to bring inclusivity, implement meritocracy as a policy. So that mtoto wa mnyonge kama amehitimu ana sifa anapata kazi. That is inclusivity. Inclusivity sio kuweka mwenyewe fulani awe deputy president, prime minister ama deputy president. Kama mtoto wako amehitimu na is smart enough na ana sifa, is qualified, let him compete on equal footing. Bring equality to the people. Ili wakina mama zetu pia wapate nafasi. Hiyo ndio tunataka, na that is the spirit of the Hustler Nation movement. Na mjaluo usiwachwe nje. When the spirit comes and it is hovering over the nation of Kenya, you should not be left behind. Join us as the Luo community. Ladies and gentlemen, I would like to tell you that the country is set for a historic moment. Our political dispensation, a new one is setting place in the country. The people of Kenya are tired, the youth are tired, our women are tired, and it's a high time we set up a change, a revolution that will be the major revolution for this country. It is a revolution against the dynasties versus the poor people. We, the poor people, are the hustlers. We are tired of being led by dynasties over the years, amassing and acquiring wealth for themselves through and through. The people of Kenya, we are ready as a Luo nation. The Luos in Nyanza have spoken. The Luos in Homa Bay have spoken. The Luos in Migori have spoken. The Luos in Kisumu have spoken. Luos have met in Nairobi, they have spoken. Luos in the entire counties of this country have spoken. We are set to vote for William Samoei Arap Ruto. Yes. And the vote for Ruto is not questionable. The vote for Ruto is a vote for a change that we want to work with other communities. Yes. There is no way the Luo community will sit back and let other communities ascend to power in our absence. We are equal contributors to votes, and we are set to vote and ensure that William Samoei Arap Ruto takes over power. The people of this country, what I want to tell you is this. This change will come through whatever means. Power hates vacuum, and as you are all aware, there is vacuum at the topmost leadership of this country. And that is why now they are acquiring surrogate leadership to assist them run this country. If the constitution is truly being followed, why is the deputy president being excluded from assisting in running this country? Correct. Why is it that people have been outsourced to run this country from other parts, people who are never voted for? I want to tell you, it is a high time the people of this country took it upon themselves. We, the Luo Nyanza people, Luo people working in Mombasa, have said it is William Samoei Arap Ruto, and that is the final decision. We shall not be cowed, we shall not be cheated, we shall not be threatened, we shall not be blackmailed. Whoever thinks he's pocketed people from Luo Nyanza, I can tell you, we are sorry. We are independent thinkers, we make independent decisions. Oh, yes. Kwa hayo machache nataka kuwaambia, kwa pwani kuwa Wajaluo tutapigia kura William Samoei Arap Ruto. Hatuna kurudi nyuma, hatuna kutikisika, hatuna kusukumwa, hatuna vingine. Wale viongozi wa pwani ambao mko hapa nataka kuwaambia, mshikane na jamii hii, mnajua mchango wetu katika kupiga kura, tutapiga kura. Wale tuwapigia kura mababe ambao wametutawala kwa pwani hii, mnaona mfanyia nini? Tumedhulumiwa. Ni ajabu kwa katika serikali ya kaunti ya Mombasa hatuna viongozi Wajaluo ambao wanatusaidia. Nataka kuwakumbusha kitu kimoja. Katika uchaguzi uliopita, hakuna Mjaluo aliyeruhusiwa akafanya nomination na chama cha ODM kusimama. Sio eti hatuna watu ambao wangesimama na kushinda. Lakini dhuluma za chama cha ODM tulizofanyiwa, hatutaki tufanyiwe tena. Tunataka mara hii, na viongozi mlio hapo wa pwani na tunaomba, ndugu yangu Sarai, ndugu yangu Mohamed, tunawaambia tafadhali tutakapofikia kiwango cha nomination, mturuhusu kuwe na usawa, tunominatiwe, tuchaguliwe kama wapwani wengine. Kwa hayo machache nawaambia asanteni. Mkumbuke kuwa Kenya ina milioni watu 45. Katika milioni 45, asilimia 75 ni vijana. Hao vijana wanahitaji kazi, wanahitaji ajira, wanahitaji kufanya biashara. Itakuwaje leo tunashughulikia masuala ya BBI ambayo malengo yake ni kuajiri watu 4, 5 au 6 peke yake? Hao vijana milioni kadhaa watapata kazi wapi? Watafanya kazi na nani? Watafaidika kivipi? Kwa hivyo sisi kama Wajaluo ambao tuko hapa pwani tunasema tunapinga mpango wa kupeleka nchi hii katika masuala ya BBI ambayo itagawanya watu na kufaidisha wachache. Hatutaruhusu tugawanywe, tunataka Kenya ibaki moja. Katiba ndio nao sasa haina shida.
haina shida yote. Tutaiunga mkono katiba vile ilivyo na tutapinga njia yoyote ya kugawanya watu kwa misingi ya BBI ambao lengo lake ni moja tu, kufanya mabwenyenye wachache, mabepari wachache, matajiri wachache wanufaike kwa kugawanya mamlaka. Ikiwa mamlaka itagawanywa kwa watu 5 ama 6, nataka kuuliza, Kenya ina zaidi ya makabila 44. Ni kabila gani zitachukuliwa? Ni kabila gani zitachukuliwa, nauliza? Zipatiwe hizi nyadhifa 6 ama 5 zitakazochukuliwa. Wakenya wengine watakuwa wapi? Katiba sasa ni bora, na tunaomba nyote wakati wataleta mambo ya BBI na upumbavu wote na ujinga wote walioweka ndani, tukatae na tupinge kwa njia zote. Tuhakikishe kuwa Kenya inabaki moja na tuendelee kuishi kama nchi moja. Kwa hiyo machache nawaambia asanteni, na tushikane na ndugu zetu wawalo na hao wajumbe ambao wako hapa na viongozi wengine ambao katika hii nchi. Lengo letu ni moja. Sure bet ni William Samoei Arap Ruto. Yes. Asanteni. Bwana Mbadi, kama ndio solutions before. Thank you, the members of the Fourth Estate. We, as Luo community residing in Mombasa County, today have resolved as follows. 1, that Kenya needs a consultative, participatory, all-encompassing and progressive leadership that is sensitive to the needs of our people. We have resolved again that we are going to undertake to partner with other integral stakeholders in the county and beyond to ensure successful DP Bill Ruto's 2022 presidential bid. We have resolved as a community that Eliud Owalo is going to take the lead within the Hustler Nation movement. Yes. He's going to lead us and we are going to follow. Yes. Yes. We have resolved that we appreciate the rationale for shifting the architecture and narrative of our body politics from ethnic enslaves and tribal chiefs to a national narrative, political formation and progressive development agenda aligned to the sustained needs of the common mwananchi. We have also resolved to espouse the Bill Ruto's economic empowerment agenda for youth and women groups in the immediate term and long-term sustainable policy framework that will facilitate and rationalize the Kenya's economy. The meeting recognized with disdain that creation of political positions for high and mighty is an irritating irrelevance for the hustler nation at this point and time. We have noticed with great concern that Kenya has got over 47 million people, and therefore the narrative of changing the constitution to seat a few individuals is not applicable at the moment. We are saying that as Luos, we are going to work with William Samoei Ruto going forward from today henceforth. As a people, as Luo community in Mombasa, we are going to partner with DP William Ruto to make sure that his political agenda for 2022 for this nation, for women of this country, for children of this country come to pass. Yes. We are going to partner with other communities living in Mombasa to ensure that the dream comes true. That is what we have resolved. And more so, Eliud Owalo to lead us within the Hustler Nation. Thank you very much and may God bless. Thank you. Okay. Now we'll get back to Mheshimiwa Moha, MP for Nyali. Hai, mimi sina mengi ya kusema. Leo ni siku ya ndugu zangu hapa na jamii ya Wajaluo wameamua kwa kauli moja na kusema ya kwamba kuanzia sasa kwenda mbele jamii ya Wajaluo haitakuwa victims ya watoto wao kupigwa risasi
ya wao kupigwa tear gas, ya wao kudhulumiwa kiholela. Tangu mwaka 1963 jamii ya Wajaluo imekuwa ikipigania demokrasia ya Kenya, na demokrasia imepatikana katika kila njia, na the biggest casualty ni Wajaluo. Lakini wakati wa kukaa kwenye meza, jamii ya Wajaluo haihusishwi. Tunataka kusema hivi, watoto wa Hustlers Nation wa taifa hili, wakiwemo watoto wa Kijaluo, 2022 tunataka tutume ujumbe, pelekeni watoto wenyu wa Dynasties katika barabara wafanye hayo maandamano. Yes. Watoto wa Hustlers Nation watakaa katika meza moja, meza ya maendeleo, meza ya afya bora, meza ya heshima, meza ya kazi na meza ya kuunda gurudumu la taifa hili. Sisi leo tunakongamana hapa kwa sababu si eti tunataka kutafuta umaarufu, tunataka kutafuta maslahi ya wapwani, maslahi ya watoto wetu, na tuzungumze, tujadiliane ni ipi njia sawa. Kuna wale hapa Mombasa wanajiita ma kingpin, kingpin wa chama cha ODM. Hao ni akina Gavana Ali Hassan Joho. Leo jamii ya Wajaluo imeumia chini ya uongozi wa Gavana Hassan Ali Joho. Leo wapwani wanaumia chini ya uongozi wa Gavana Ali Hassan Joho. Hatutakubali tena kuundiwa serikali na watapeli, watu ambao hawana elimu. Elimu wanayo ni elimu ya kipumbavu na kitoto ya kutuzamisha kila kukicha. Kwa hivyo tunawakaribisha nyote katika kikundi cha Hustlers Nation, tusonge mbele pamoja, na Mungu akitujalia tutoe uongozi utakaotoka juu ufikie wale wote wako chini. Hayo machache, Mungu awabariki. Amen. Tangu ni kushindikiza yale ambayo yamesemwa. Hii leo ni thibitisho kwamba ile vuguvugu la Hustler Nation imefika katika kila pembe ya taifa, na moja tu ni ku associate myself with some of the assertions made here kwamba hii Hustler Nation is a narrative ya siasa yetu that transcends tribe, that transcends religion, that transcends any artificial petition ambazo zimetumiwa kutugawanya sisi katika siasa zetu. And it had always been viewed that kwamba jamii yetu, ndugu zetu kutoka huko Nyanza, kawaida wao wanachungwa upande mmoja kisiasa, but it is manifest that watu pale katika karne tunayoishi want to make choices that align to the interests and the future of their kids. And pale tulipo, we are going to evaluate the ODM leadership over the last 15 years when Raila had dominance in this region. If anything, the region has moved backwards rather than forward, because of those years, 5 years were those where he was Prime Minister, another 2 or 3 years in Kibaki's government was where he was a critical minister in that government. Kwa hivyo sisi tutakwenda na agenda. And as my brother Magak puts it, this is the third and final liberation. First liberation ya Kenya was independence. Tukapata the independence constitution, ambayo Kenyatta wa kwanza aliipora, akatengeza an imperial presidency where he presided over ethnicization of state and one of the worst looting of public resources that this country had ever witnessed. The second, tukaenda katika constitutional struggle. The struggle that gave us the 2010 constitution, ambao kulikuwa na massive sacrifices over 2 to 3 decades, ambayo leo ina Raila na Uhuru wamechukua watu 3 4 wanakaa Safari Park ati kutuambia Uhuru anataka kipenge hichi, Raila hataki kipenge hichi. Raila and Uhuru must exit the political scene. They must not touch the 2010 constitution. If they touch that constitution, it will be their political Waterloo, as the Kenyan people will resoundingly reject it. So the third liberation, baada ya katiba, ya kwanza tulipata Uhuru, sio Uhuru Kenyatta, Uhuru. Ya pili tukapata katiba ya 2010. Yeah, Uhuru Kenyatta was a big mistake. Ya pili tukapata katiba ya 2010. Sasa ya tatu tukaona baada ya political emancipation and constitutional guarantees of our rights, it is the third liberation about an equal opportunity to every Kenyan, about the liberation of the Hustler Nation, about italeta economic empowerment,
economic equalization, where every Kenyan will be given an equal right to compete in the prison of our economy and be given a means to his livelihood or her livelihood. Kwa hayo mengi, tunataka kushukuru kushirikiana na nyinyi. Wote wameangazia na wamekubali kwamba Pwani na Mombasa is the hardest hit katika ufisadi na ubepari. We are aware what happened to the SGR, who are the principal beneficiaries of the SGR. It is a cacophony of Joho and Uhuru Kenyatta merging their interests to take the SGR to Naivasha, and now we'll proceed further on. So it's only going to get worse. Wanafungua economic avenues mpya kama vile special economic zone, wamejiposition tena kunyakua hizo economic opportunities to make sure that the hustler always remains a labor force when a few people enrich themselves as a dynastical dominance of our economy. Kwa hayo mengi, tunashukuru sana na Mungu awabariki. Yes. I just want to get a reflection. There's a reflection I want to get from the three of you. Where are you from? Kevin commented. Yeah. Yes. I know I am saying it. Yeah. Kuna wengine hapa wajua sasa tunaweza kuulizwa maswali na NIS. That's my TV. There's a perception that the deputy president is being frustrated by some government officials. So just the three of you, can you just give me a reflection on what are your thoughts about it? What happens is my central view is that all these are designed to stifle and scuttle the DP's bid for the presidency. Deputy President Ruto is the front runner under the hustler nation for the position of president. Na hawa wote sasa wameona kwamba Ruto ni tishio kubwa kwa rasilimali yao, kwa dominance yao, kwa kupatia kila Mkenya fursa sawa katika uongozi wa kitaifa na katika masuala ya kiuchumi. Kwa hivyo iko watu wanajiita deep state, ukiwaangalia they don't care. Ati wewe nchi gani inaweza kutishwa na Matiang'i? Nchi gani? Na mjua Matiang'i alikuwa kirana around tu akitafuta donor workshops hapo kupata nini? Huyu Kibisho si alikuwa ni mwalimu tu university. Ati hiyo ndio deep state. Sijui yule kijana, sijui nani, watu wachache. The deep state is a phenomenon that is being created to frustrate or disillusion Kenyans that they can progressive change or progressive politics and change through their own vote. Sasa ukishaambiwa deep state, wewe unaanza kufikiria sasa kama the person who votes is not as important as the person who counts the vote. Sasa kila mtu anaanza kuwa disillusioned. But the deep state has nothing fundamentally to scare the Kenyan people. It's a figment of an imagination of a few people who want to disillusion the Kenyan people and scuttle realization of progressive political and democratic change. Just one value to that. As Kenyans, we are not going to allow a situation where 2 or 3 families sit together in boardrooms and decide how to rotate power amongst themselves to achieve their egocentric economic interests. Yes. Yeah? The ground has shifted and the masses are with Ruto. All we are asking for is an impartial playing ground. We don't want to be treated to ping-pong games and Gestapo tactics. We are not going to accept that. This message must become very, very clear to the so-called system. This 2022 presidential race, where the masses are already decided to be with Ruto, is going to be twofold. On one side, we are going to have the dynasties with that system of theirs, with that deep state of theirs. They must beat it. On the other side, we are going to have the masses and the hustlers and God. Yes. And we are identifying with William Ruto because we see him as the agent of necessity that would enable Kenyans pursue an all-inclusive and progressive governance agenda that is participatory, that is all-encompassing, and that is responsive to the needs of the common monarchy. So we will not be intimidated by 2 or 3 families who scheme to rotate power amongst themselves. It is not possible to stop an idea whose time has come. So, in a nutshell, 2022, it is William Ruto all the way. Yes. We are daring that deep state waibe kura zetu 2022. Wathubutu tu kuiba kura zetu. Umeuliza swali kuhusu deep state. Katika kila serikali duniani hawa hawakosi watu ambao hawaheshimu matakwa ya wananchi.
watu ambao hawaheshimu kura ya wananchi. Deep state ni watu wachache tu, si wengi sana, na ni vijana wa mkono, ni akina Matiani, Kibicho na wale walevi wawili, si wengi sana, lakini hawa wafanye vile watafanya. Continue frustrating the Deputy President of the Republic of Kenya. But tutabanana hapo. It is called the presidency. Tutakaa hapo mpaka dakika ya mwisho, kiti kitangazwe wazi, ndio tuende katika uchaguzi. Na nyinyi si wengi kushinda Wakenya. Wakenya milioni 47 dhidi ya deep state ya watu kama 6, 7, 8. Mukiharibu hii nchi, tutawafuata mpaka nyumbani, mtueleze ni kwa nini mnataka kuhangaisha Wakenya na kuharibu nchi. Tumieni kila aina ya propaganda mnataka kutumia. Tumieni kila aina ya silaha mnataka kutumia. Angamizeni na kuzima sauti za Wakenya. Lakini nguvu za Wakenya ziko katika ballot, na hizo nguvu tutazionyesha 2022. Shikeni viongozi vile mnataka. Leo mnashika MP fulani, kesho senator, muna frustrate. Do what you can. Mr. Matiang'i, you are not special. I have seen and covered great and powerful Minister for Internal Securities, including Saitoti, ambayo walimchukua juu ya hewa kama kunguru. You are not special. If they come for you, they will come for you the way they came for Saitoti. Kwa hivyo wacha kuvaa hapa kaunda suit ukiona wewe ni mtu ya maana sana, unasumbua watu. Hii nchi ni nchi ya Wakenya. Si unavaa kaunda suit 2, 3 unaona ati wewe ndio kila kitu. Kwa hivyo hatutakubali. But Kevin, the deep state phenomena, in simple words, is supposed to instill a situation or an atmosphere of fear and intimidation in this country. And Kenyans who are sasa are beyond